Uh, Bonsoir tout le monde, bienvenue. Good afternoon, everybody, and welcome. Thank you very much, Natasha, for that introduction, and Natasha and Natalie for making this so everybody can hear and expanding language justice. My name is Brian Concannon. I'm the Executive Director of the Institute for Justice and Democracy in Haiti, and everybody at IJDH is very excited to host this discussion with such an expert panel. And we're deeply appreciative of everybody who's joining us for the conversation today. I will start with a very quick introduction for IJDH. We started in 2004 as a sister organization to the Bureau des Avocats Internationaux in order to help bring Haitians' fight for justice and democracy to the international community where too many decisions about Haitians' rights are made. We do this by engaging with human rights mechanisms, such as the Universal Periodic Review, or UPR, but also by engaging with political leaders in the press, joining collaborative advocacy, and filing lawsuits. The people that are joining us on the call today, I'll start with our moderator, Nicole Phillips, who is the legal director at the Haitian Bridge Alliance. We were honored to have Nicole on our staff at IJDH for almost a decade. And although we miss her, we're still amazed and grateful to see all the great work that she and her colleagues at Haitian Bridge are doing. We're also joined by Rosie Auguste, who is the program manager for the National Network for the Defense of Human Rights in Haiti. And I'll use the acronym, which is RNDDH. The contact information and websites for all of the organizations that join us, we'll have them up on the screen at the end. And among other things, Rosie and her colleagues at RNDDH do careful and courageous investigation reports, which are available on the RNDDH website and are regularly cited by almost everyone advocating for Haitians' rights. Michelle Carchan is the executive director of Alternative Chance, among many other things. Alternative Chance has assisted criminal deportees in Haiti through advocacy and social services programs for over 25 years. And Michelle also works on programs providing healthcare in Haiti's prisons and reading to kids in Haiti. Mario Joseph is the managing attorney for the Bureau des Avocats Internationaux. The BAI's mission is to fight to enforce respect for the basic human rights of marginalized communities in Haiti. And in addition to engaging with the UN system, the BAI represents political prisoners, victims of sexual assault, and grassroots activists in Haitian courts. Sasha Filipova is a senior attorney with us at IJDH. Sasha leads IJDH's work on the UPR and was the driving force behind both the UPR reports and today's webinar. Sasha also leads IJDH's work responding to gender-based violence and to the political crisis in Haiti, among other things. We want one more participation in the UPR reports is COFAVIV, which is the Commission of Women Victims for Victims. And although COFAVIV was an important part of our reports, they were unable to join us today, but we look forward to having COFAVIV join us in future sessions. With that, I will pass it on to Nicole to get this going. Thank you so much, Brian. Bonjour tout le monde. On est content parce qu'on est là. Hello, everyone. Good afternoon. Thank you so much for joining us for this webinar. I want to thank IJDH for inviting me to moderate the panel today. It's really a pleasure and an honor to be reunited with this extraordinary group of human rights advocates that will be our panelists today. We'll be talking about Haiti's review by the United Nations Human Rights Council under the Universal Periodic Review, which we'll refer to as the UPR. But before we begin, I want to talk a little bit about what is the UPR. The UPR process was started by the Human Rights Council in 2006 as a way for the Council to review all 193 countries
who are members of the United Nations every 5 years for their compliance with treaties that they've ratified or the Universal Declaration of Human Rights. Haiti has been reviewed in 2011, 2016, and now in this 2021-22 cycle. The BAI, IJDH, COFA Vive, RNDDH, Alternative Chance, and dozens of other Haitian and international organizations have participated in these cycles by submitting reports that highlight human rights violations in Haiti to the Human Rights Council, and also offering recommendations to the government of Haiti. The Human Rights Council is comprised of 47 countries who may know nothing about Haiti. So these reports that really explain what's happening on the ground are critical to Haiti's review. I'm going to show a little diagram just to give you, my apologies, this is sort of the law professor part of me coming out, but I just want to give you a little overview of the UPR process, since we're going to be talking about it a lot today. There's 4 main steps. The first step is preparation of information to give to the Human Rights Council. So the government of Haiti submits a report, UN bodies might submit a report, and then civil society, we submit reports. The second piece to this is the working group. And that's where members of the Human Rights Council get together. In this case, in November of 2021, there was a meeting with civil society that Mario Joseph and others participated in. And then last Monday, on January 31st, there was a session in Geneva with a presentation from the government of Haiti that civil society could listen in on. At that point then, after that, the working group adopts a report with recommendations, and then the government of Haiti can indicate if it supports or objects to those recommendations. The third piece is then the Human Rights Council goes into a plenary session and presumably adopts an outcome document that has these recommendations that are now binding on the government of Haiti. And then the fourth and last piece is implementation of the outcomes that we'll be talking a little bit more about today. So the last thing I want to talk about before we pass it over to these great panelists is just sort of what's the importance of this? Why bother? Why are we doing this? And sort of how can this help? So I have 4 sort of brief things that I'll mention from my experience. The first one is that submitting these reports to the Human Rights Council provides an opportunity to bring civil society groups together to structure the critiques of the government of Haiti that are submitted to the United Nations and then available to the public at large. The second is that attending these sessions, either in Geneva in person or on Zoom, opens the door to advocacy with Human Rights Council members, often their UN missions, often their equivalent of State Departments, about various issues, which can be super helpful. The third is that there can be direct results too. We had a huge victory in October of 2013 under pressure from the Human Rights Council from the UPR review. Haiti acceded to, which is sort of like ratifying the International Covenant of Economic and Social Cultural Rights, which was a huge victory. And then lastly, the outcome document that the Human Rights Council adopts gives some great language on various issues that can be used in advocacy. Okay, so without further ado, let's move to our panelists. We're going to do this in a question and answer format. Please, this is a reminder to post your questions in the chat box. We really want to get to your questions, so please do so. In the meantime, I'll start us off with some questions. I'm going to start with you first, Mario. VAI participated in 2 coalitions involving each of the organizations that are represented here, and submitted reports as part of this UPR process.
could you please give a brief overview of the issues that you raised in the reports to the Human Rights Council, particularly the ones that were focused on? We'll start first with sexual and gender-based violence against women and girls. And also, what do you think is needed to improve that situation? Merci Nicole, et merci avec IJDH et Alexandra, particulièrement tout le monde qui mettait ensemble pour organiser le webinaire là, et bien content de partager le panel là avec RNEDH aussi particulièrement et tout l'autre monde qui est là. Et en tant que responsable du avocat international, et en Haïti, nous avons fait effort en pile pour nous, depuis 1996, pour nous joindre justice et pour les gens qui sont pauvres et sensibiliser la communauté qui est plus marginalisée, les gens dans le quartier populaire, aider à organiser pour faire valoir droit. Et moi, observé directement le système judiciaire haïtien et pendant environ plus que 3 décennies, et avec organisations partenaires qui aux États-Unis, Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, JDH, et nous présenter dans session et évaluation périodique universelle là, et nous soumettre ensemble avec l'organisation de base et qui travaillent avec nous, qui ont mis qui ont rapport avec nous, et des questions qui sont relatives aux droits humains, et pour parce que chaque cycle, nous sommes toujours là, et nous comptons participer tout dans Genève, et les gagnants et sessions, nous n'avons pas la période ça, mais nous avons participé tout dans la pré-session qui était faite en Haïti à côté, nous avons brief ambassadeur qui est représenté dans Genève, peut-être qu'on connaît comment la situation est et sous question impunité et puis ça nous relève accès à la justice là. Impunité est aggravée ces derniers pendant des décennies ça avec rivé mon PHTK dans le pouvoir et capacité et haïtiens ont gagné premièrement pour accéder et pour aller à la justice détériorée et depuis le dernier cycle et pays, ça veut dire, je parler de en 1900 et 2016. Insécurité et violence qui est omniprésente et pour un avocat aller dans le tribunal en bas, c'est tout près et ça nous relève une zone qui est gang là-dedans. Il est clair que l'État haïtien n'a pas fait rien pour résoudre le problème ça. Et pour déplacer le tribunal, pour sécuriser le tribunal, pour avocat local défendre rien, rien pas fait dans ce sens. Et toute bagaille est censée détériorer, que ce soit constitutionnellement, chaque monde a interprété, chaque monde a fait ça ouvrir la donne. Et légal, du point de vue légal, bagaille pas vraiment, nous avons une crise sociopolitique qui coule là, qui vraiment est exacerbée. Et dossier, même dossier assassinat et ancien dictateur Jovenel Moïse, il n'est pas exempt de tout ça qu'on a dit là. Et nous sommes tous au courant de tout problème qui vient dans le dossier. Ça a changé juge, et juge qui ont corruption, etc. Donc, c'est une réalité qui vraiment qui montrait évidemment que les délibérés que le secteur judiciaire haïtien gagne des manquements persistants de volonté ou bien sous question de ressources. Donc, il y a toujours, tout juge toujours plein, il n'y a pas de ressources. Donc, et goumer contre l'impunité, c'est pour un bagage et accès à la justice qui est facile. Et on t'a dit, il y a une impunité qui est chronique en Haïti. Même pour, pas seulement pour graves violations et de droits humains, mais pour qu'importe des crimes ordinaires. Et surtout, lorsqu'il y a une motivation et pour raison politique. Par exemple, le gouvernement PHTK n'a pas fait preuve du tout. Et Michel Martelly, Jovenel, avant de mourir, et même
Premier ministre qui là, pas aucune volonté politique pour garantir obligation pour la justice rendre justice pour des gens qui coupables pour rendre compte. Et pas parler de corruption dans la justice là, mais reddition de comptes c'est qui très difficile en Haïti. Puis ce progrès pas fait et pas réalisé de là nous sorti de dernière évaluation, aucun progrès et pas fait, au contraire, et bagay yo exagéré et yo vinn pi mal et victime yo pas jouen et aucun soutien. Donc des bagay yo dit yo fait par exemple yo dit yo mettez en place et assistance légale nationale, personne par un côté lié qui va opérer, qui va le payer. Donc même poursuite yo et yo vraiment par exemple dans le cas du Valier rien et depuis le juge durant direct qui a un dossier ça dans l'année 2000 près de 2012 ou 2011 donc rien pas fait il pas tant de moun yo Duvalier mourir c'est comme si c'était Duvalier seulement dossier à fini. Donc Mario, I have a question. What do you think needs to be done? What do you think needs to be done to strengthen the justice system? You've given such a good explanation about all the difficulties with corruption and impunity. What are your recommendations for strengthening the justice system? Bon, recommandation yo nous te fait yo, mais m'a dit de manière pratique, par exemple, nous même qui aller, mon premier bagage qui a de fait parce que il y a un obstacle politique, une crise sociopolitique. Donc nous pas faire rien dans la crise là et dans l'insécurité. Donc faut que nous ta gagné à côté que ce soit transition ou bien que ce soit un gouvernement qui établi dans l'élection, mais faut que qui fait pour que nous gagnions pour lever obstacles et de toutes sortes. Donc moi même penser peut-être ça m'a dit par exemple BAI et avec IGDH pour moi nous aller dans le système non et il pas jamais bon mais nous aller avec lui nous accompagner victimes nous faire connaître droit et puis nous aller avec eux nous former eux pour capable réclamer droit. Donc même penser c'est pour nous toujours rentrer dans le système non participer dans tout mécanisme et pas seulement EPI mais devant la commission interaméricaine, ça veut dire mettez l'État ou bien tribunal et critiquer et puis avancer là-dedans. Donc mais non j'en ai là très difficile et parce que nous bâtonnier mourir et juge d'instruction et pas de sécurité donc plein bagaille mais faut gon l'État qui stable dans période d'instabilité c'est très difficile pour nous dire mais quand même gen bagaille qui a fait dans période qui gagne et stabilité et tant que gen des procès tant que le procès de la Saline et m'bat arrivé sous lui et qui campait donc faut que yo ta remobiliser lui et tant que gen le mort crime sous bâtonnière et l'autre massacre qui fait là ça veut dire que la justice prend vitesse de croisière lui. Donc faut que tu as gagné à mon avis il y a un gouvernement ou bien un pouvoir qui est aussi responsable mais surtout éviter dans les ça parce que il y a là nous bagaille défaillant surtout les t'as gagné pour que moi-même faut retirer et question nomination juge et par le pouvoir exécutif c'est un bagaille qui pour et généralement t'as fait parce que juge trop sous contrôle l'exécutif là et ça vient faire juge européen yo pas capable de faire travail comme ça doit yo gagne intimidation etc. et puis tout système judiciaire là t'as doué gagner et dans question budget national là yon bon cachet qui peut permettre juge pas besoin de demander ministre de la justice mais CSPJ sont leur problème encore. Tu dois prendre plus de responsabilité et mettre en place l'inspection judiciaire. L'inspection judiciaire, c'est lui-même pour permettre juge d'instruction pas violer droit moun yo, que ces droits
et victime que ce doit moun qui accusé. Parce que là, on juge. Mario, I have to interrupt you just then. I want to move over to Rosie. So Mario's posed some really, really strong recommendations about what to, how to sort of bring back and strengthen the justice system, which is furthering these cases like the La Saline massacre, like Jean-Claude Duvolier's case, like the head of the Bar Association of Port-au-Prince, his assassination. So I want to turn to you, Rosie, and see if you could briefly talk about what is the government of Haiti's response? What was in their report? What do they think? What do they claim that they're doing to enforce human rights of Haitians? What did you think about the report that the government of Haiti submitted during the UPR process and the presentation that they gave at the review last week? Merci beaucoup, Nicole. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour nous là avec nous aujourd'hui. Et qui ça nous capable de dire rapidement sur dernière évaluation ça qui s'est faite là? D'abord, faut que nous dire que le rapport gouvernement haïtien pas refléter réalité que citoyens haïtiens vivent chaque jour. Le rapport a été plus by impression que l'État voulait établir sur des avancées qui t'a enregistré sans pas montrer niveau stagnation nous t'a dit ou soit qui en situation a empiré chaque jour puis plus dans le pays. N'a rappelé que évaluation ça j'en fait ça pour nous tout d'ailleurs Nicole. Évaluation qui se passe le 31 janvier 2022, c'est troisième examen à Haïti. Là, nous songeons que le premier a été fait en 2011 et puis deuxième en 2016. À chaque fois, tu as gagné des recommandations précises qui te baillent à l'État, mais l'État n'a pas jamais mis en application. Journée aujourd'hui, exemple sur violation de droits humains en pile. Et il est facile pour nous faire évaluation, ça petit exercice nous pas le faire là, parce que en fait, nous gagnons chance que c'est une évaluation qui se portait sur 2017 à 2021. Et ici, en Haïti, c'est un seul régime qui était au pouvoir. Mais on a été plus sur 4 dernières années qui se passaient, c'est-à-dire de 2018 à 2021. Sous droit à sécurité, c'est-à-dire sous situation insécuritaire de manière générale dans le pays. On a dit que sorti 2018 pour arriver 2021, c'est pour pipiti 3294 personnes qui mourent assassinés, parmi eux 153 policiers. Donc, l'éclair, droit à la vie, droit à la sécurité, pas de gens ou préoccupation pour l'autorité de l'État. Mais en janvier 2022, là, qui fait que ce passé là, c'est pour pipiti 50 personnes qui mourent. On a parlé toujours des gens qui mourent assassinés, parmi eux des policiers. Depuis 2018, le peuple haïtien a assisté à la gangstérisation pays. Nous pensons que maintenant, ils se font passer à pieds joints sur ça. Gang ça, ils ont boumé pour contrôler le territoire pour question politique avec question électoraliste, mais ils ont boumé tout pour être capable de gagner l'argent. Dans ce sens, ils ont contrôlé les marchés, entreprises privées, organismes déconcentrés l'État, et stations de transport en commun. Pour 4 années qui sont analysées par l'ONU dans 5 années, c'est 15 massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays, particulièrement dans le quartier défavorisé. Ça la cause des centaines de personnes mortes, des centaines de personnes blessées ou soit portées disparues, des dizaines de femmes victimes de viols collectifs. Une guerre qui commençait dans Matissan et Fontamara depuis juin 2021, coupé 4 départements dans le Grand Sud, avec une partie dans le département de l'Ouest à Crest pays. Une guerre qui commençait dans Delma 6 à Criel Maya en décembre 2021 et qui a continué jusqu'à jeudi là, n'a pas là en 2022. C'est en moyenne 4 personnes qui mourent et 5 autres qui victimes kidnapping par jour dans le pays d'Haïti. Et pour Pipiti, 695 personnes viennent orphelins suite à massacre à attaque armée, nous sommes parlé de. Mais je vais mettre Mario Sodili à vie et à bien qui est enregistré. Depuis juillet 2021, situation sécuritaire pays a devenu plus grave.
gang qui était là déjà yo a renforcé et puis a étendre territoire yo alors que il y a de l'autre côté qui pas de gang qui vient bien gang kounya. Sous liberté expression et droit à information, sorti 2018 pour arriver 2021, c'est 199 manifestants qui assassinés. Ils ont absent dans manifestation anti-gouvernementale ou bien ils ont participé dans manifestation anti-gouvernementale les assassinés. 4 journalistes ont assassinés et yon yo lâché un miette morceau par un gang selon information que la police judiciaire te banou. Et toujours selon la police judiciaire, yo te prend yon zo pour yo te ka al fait test ADN pour connaître si c'est cadavre victime. Journaliste a relève Vladimir le gagneur. Il était disparaître 14 mars 2018. Presque 4 années après, résultat test ADN nan poko jambe bay. Diego Charles, c'est un autre journaliste qui mourit assassiné dans date 29 juin 2021. 7 mois après assassinat ça, dans date 18 janvier 2022, RNDDH apprend que le dossier a toujours dans le paquet Port-au-Prince. Ça veut dire pour qu'on même gagne un juge d'instruction qui a travaillé sur le dossier ça. En janvier 2022, 2 autres journalistes mourent assassinés toujours dans le cadre de travail. Et gagné c'est parce qu'il échappait pour lui qui fait lui-même il pas mourir. 6 médias pour Pipiti attaqué toujours pendant la période 4 ans ça que nous avons fait cet exercice sous lui. Sous droit politique, Parlement haïtien pas de jamais joué rôle contrôler action gouvernementale là. Pendant 5 gouvernements qui passaient pendant 4 années qui sont passés là c'était marchandage politique qui t'a fait pour yo capable nommer famille yo, conjoint yo, petit yo dans poste ministériel, dans tête organisation déconcentrée l'État yo ou soit dans diplomatie par exemple. Et nous était quoi dans RNDDH que c'est parce que président Jovenel Moïse pas de vle qui fait pas organiser élection dans pays parce qu'il était besoin de déclarer parlement caduc, il était besoin de diriger pays par décret et il était besoin de remplacer toute maire élu par moun pal. Nous songeons en 2020 seulement, il a adopté 41 décrets et c'est rapidement tout, il courir remplacer toute maire par des agents intérimaires de l'exécutif. Président Jovenel Moïse a déclaré tout que c'est lui-même qui choisit firme dermalogue là pour bailler peuple la 4 identités qui t'a pas utilisé tout pour 4 électorales. Donc, il a décidé de violer règle passation marché public là et il pas même caché ça même. Mais là nous songeons que dermalogue c'est une firme allemande qui accepte bailler suite à un contrat qui manifestement illégal. Nous demandons faut que tu aies un audit pour nous comprendre ce qui passe parce que je ne sais pas c'est 4 ça qui est supposé utiliser pour 4 électorales. Donc de manière générale, faut que nous dit là où on face autorité l'État qui pas même quoi dans respect à nous protéger droit à la vie et droit à la sécurité ou mettez avec droit pour renouveler personnel politique là, nous pas attendre nous que pour autorité l'État ça yo accès à bien-être citoyen par la priorité. Et ça fait que, contrairement à ça, l'État a osé affirmer dans la 40e session examen périodique universel là, que c'est droit à la santé, droit à l'éducation, droit à un logement décent, droit à la mangeaille, c'est des droits qui ne sont jamais respectés dans le pays d'Haïti parce que l'autorité de l'État n'a pas bail citoyen en rien réglé pour eux. Donc, pour nous-mêmes, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Réalité que nous-mêmes nous vivons ici en Haïti, pas de rien pour avec rapport ça que l'autorité de l'État te soumettre dans le mécanisme d'examen périodique universel là. Merci, Rosie. Merci, Ampil. So I'll turn to, thank you, Rosie. So I'll turn to Michelle now. You have focused on inhumane prison conditions and high levels of pretrial detention, which was figured prominently in the report submitted to the Human Rights Council. And there were a number of recommendations that were made to the Human Rights Council. Can you share some of the most helpful findings and recommendations that have been made from the council? What are your recommendations on how to sort of alleviate these inhumane prison conditions in Haiti and the high levels of pretrial detention? And you're on mute, love. Thank you, Nicole. Yeah, first I want to, in addition to the long list of inhumane and life-threatening conditions for persons under arrest or sentenced inside Haiti's prisons,
some of the main points that came out during our research and in our report is, well, first, President Moise, as soon as he got into office, he banned the UN independent expert on human rights from coming back to Haiti, which he was doing twice a year to do investigations primarily in the prison system. And President Moise banned him from coming back. The overflow of prisoners leaves many people being held in police stations, holding cells for months, if not years, although they are national prison system prisoners versus local prisoners. One of the alarming developments now is the amount of guns inside the prisons, preferential treatment for gang members, and allowing people to have guns inside the prisons, which has caused a lot of fatalities, including of officers and prisoners. Women detained in too close proximity to men. During a 2019 prison mutiny in Gonaive prison, 9 women and a 15-year-old girl were gang raped by prisoners for a long length of time. Cruel and inhumane treatment, torture, excessive and deadly force, including acts of torture. Prisoners cannot meaningfully exercise their right to file complaints and generally fear reprisal doing so. Mentally ill or troublemakers, as prison officers call them, are held in inappropriate small spaces, still not intended for a person, and locked in continuously generally. Vulnerable young boys are held in overcrowded recently held in the National Penitentiary. They were underage and they were held there for weeks, even a month, before being transferred to the juvenile facility not far away. Shortage of staff has caused a lot of danger in the prisons. It's allowed more riots and prison break attempts, and it puts both the prisoners and the officers at risk. Because of the insecurity, it's very difficult for families to come to supplement their loved one with food or to bring medication if they can afford to do that. It's been very difficult, and there were weeks and months that people couldn't travel at all to the penitentiary downtown. In 2017, when President Moise was in office, from lack of sufficient food, some prisoners developed psychiatric conditions, paralysis, blindness, and this was all discussed by the Office of Citizen Protection as well. And approximately 100 prisoners died from malnutrition, went through painful deaths and died from malnutrition in 2017. That caused the prisoners to have weakened immune systems, and then there was a tuberculosis epidemic in the National Penitentiary. In spring 2021, just a few months before President Moise was assassinated, prisoners were once again observed being emaciated, and there was a rising death rate from malnutrition-related illnesses and resulting in death. Because there was really no food being provided to prisoners. Some of the recommendations that we made and also that came through in the Inter-American Commission, some of these recommendations, well, the ones that I think we made was urgently address the large number of persons held in pretrial detention without a hearing by holding expedited proceedings and reducing unnecessary incarcerations. The government, as I said, the government has been showing favoritism to gang members. So when there are these, prison hearings to see who could be let out, who's, in prolonged detention, there have been accusations that they've shown favoritism to gang members. Women and children should be in separate areas at sufficient distance from male prisoners and implement other safeguards. Women prisoners should be overseen by women correction officers. These are all the standards that are set internationally. Prisoners should receive 2 meals a day that meet UN standards on nutrition. All correction officers should have proper training and training on human rights standards. The Haitian government needs to meet those benchmarks set by the UN Mission of Justice Support in Haiti.
to implement the UN's June 2021 recommendations and their scathing report on Haitian prison conditions, which everyone should read. And one of the first things I think I omitted was, well, and then the other thing, okay, so do you want me to go on to the government's report or just leave it at that? Why don't we come back to that? Yeah, thank you, Michelle. Thank you. And Sasha, I'm going to turn to you. There's a Haitian proverb which says "Constitution c'est papier, baïonnette c'est fait," which is constitution is made of paper, but weapons are made of iron. And so congratulations to you and everyone else on this panel for your work in getting strong recommendations from the Human Rights Council. I'm wondering, where do we go from here? What are different ways in which these recommendations can be enforced? Thanks, Nicole, for that question. And thank you to our wonderful panelists and partners in the UPR process. You know, the strength of our reports is really a reflection of the amazing work being done by these organizations. In addition to some of the specifics that have already been suggested by some of my co-panelists, one of the important next steps, I think, will be to publicize the recommendations that the Human Rights Council is putting forward as part of the UPR. There were 221 made as part of the cycle, and many of them echo closely the recommendations that we put forward in our submissions and the recommendations that the other panelists have already discussed today in terms of addressing the human rights issues that we've been discussing here. And the fact that there are these 221 recommendations is an important acknowledgement of the challenges that Haiti faces and the concrete changes that the government of Haiti can and should undertake to confront them. So the next concrete step in the UPR process is that Haiti will be reviewing these recommendations over the coming weeks to determine which ones to accept. It committed to doing so in consultation with civil society, so it will be important to hold the government to that commitment so as to give Haitians an opportunity to weigh in on what they think is appropriate and important for safeguarding their human rights from their government. And finally, once Haiti makes a determination of which recommendations to accept, and the term of art there is support within the UPR process, and hopefully they will support all of them, and we should all lobby for that. But finally, once these recommendations have been supported, we can point to these as well as the corresponding Haitian government commitment to first ensure that the government in fact pursues corresponding policies and changes, and second, that the international community contributes resources needed to implement some of these recommendations. So this is actually part of the international commitment to the promotion of human rights as part of the UPR process. So as an example, organizations working on promoting gender equality and preventing gender-based violence can point to the recommendation that Norway put forward, which was recommendation 6.193, which is to intensify efforts to promote gender equality and combat violence against women, including the rapid adoption and implementation of legislative and regulatory measures to protect the rights of women and girls. That echoes powerfully the recommendations and observations we made in our submission, and would be a really strong contribution to the rights of women and girls in Haiti. And so organizations working on these rights can then demand actions on Haiti's commitment if it undertakes it in line with that recommendation, and call on Norway and other countries like it who donate funds to in fact fund the necessary tools for doing that, whether that be shelters for domestic violence survivors or legal aid for victims, et cetera. Thank you, Sasha. So we'll start heading into questions from the audience. So I see one, we'll wait for a couple of others. So please feel free, if you've got questions for this esteemed panel, please feel free to put them into the chat. I'm going to ask one question from Mario now while we're waiting. Mario, you are known as a lawyer who sued the United Nations for bringing cholera to Haiti, which resulted in over 10,000 deaths. So what's the value to you in engaging in this UN process of the UPR, given the complicated nature of the UN's history in Haiti?
Nicole, m'a fini dans les questions, non? Okay, I'll repeat it. Nicole, m'a fini dans les questions. Okay, Bon I'll problème. repeat it. Oui, allez. Yeah. You, Mario, are the man who sued the United Nations for bringing cholera to Haiti. We know there are a lot of abuses that the United Nations has brought to the country of Haiti. So in your opinion, tell us what's the value of engaging with the United Nations, for example, in this universal periodic review process. Pas traduction bien, Nicole. Même, Okay, Mabdil, oui, okay, I'm just going to say it in, do you want me to say it in, Mabdili en Creole, oui, Mabdili en Creole. So sorry, I'm going to repeat this question in Creole for Mario. Eh bien, Mario, c'est ou-même qui c'est avocat pour qui porte plainte contre gouvernement, contre l'ONU pour choléra, pour question choléra, oui, qui tue 10 000 personnes. Et donc, selon ou-même, pour qui ça c'est important pour engager dans le système EPU, système Nations Unies, si yo-même gagne une histoire qui est compliquée, pour qui ça c'est la peine pour engager dans le système et droits humains avec l'ONU? Bon, et c'est bon, l'explication claire, c'est que il y a les Nations Unies sont ensemble, certes, mais cependant, il y a un bureau New York qui c'est Conseil de sécurité, et côté a fait de gros violations, il a combiné pour occuper notre pays quand je t'ai fait pour Haïti. Mais il y a tout le Haut Commissariat des droits humains qui occupait et qui mettait en place un mécanisme et qui permet pour qu'on ait plus bien comment l'État et implémenter les droits humains. C'est vrai, nous avons plus de conseil en Haïti par rapport avec le Haut Commissariat des droits humains qui, lui-même en quelque sorte, il y a toujours en dedans et bureau des Nations Unies. Il m'a toujours demandé pour que vous démarquiez tête parce que pour nous-mêmes, nous pensons que c'est une autre partie des Nations Unies et qui l'a et qui pour implémenter les droits humains. C'est même gens tout. Et nous avons plus le concern par rapport avec l'OEA. Mais nous toujours porté des dossiers devant eux et parce que nous connaissons, bon, même si nous avons dit pour question choléra, nous avons porté plainte devant les Nations Unies que gagné des violations qu'a faites et sous droit peuple haïtien et sous droit monde qui pas gagné qui pas gros contributeur et des Nations Unies. Donc je pense que c'est pas un problème parce que gagné Nations Unies qui c'est ou bien Conseil de sécurité à lui-même qui l'a et qui a fait bras impérialiste et Nations Unies, mais il y a tout de l'autre côté peut-être et question et au commissaire des droits humains et pour les réfugiés, nous voyons comment ça s'est passé. Il y a un pile injustice qu'a fait. Nous connaissons que l'organisation internationale n'est pas tellement correcte, pas tellement bon. Même si on parle de justice haïtienne, non, il n'est pas bon, mais dans la donne, on a poussé pour nous faire le plus bon. Donc voilà, c'est où. Et ça coûte ça nous-mêmes. Et dans le BAI, JDH, sont toujours considérés et circuit international et pour que nous protéger et nous dit mais ça va faire qui pas bon et permettre et si nous pas faire ça dans le cas choléra tout le monde d'après les Nations Unies donc la Nations Unies c'est un monstre. Okay, merci Mario. Thank you, Mario. So I'm looking at some of the questions that are coming in. One question from Mary is there any hope of elections being held during any time during 2022, or is that out of the question given all of the gang activity? Rosie, do you want to maybe take that question? Oui, bien sûr, avec plaisir. Pour nous-mêmes, je dis en Haïti, nous étions quoi que nous ne pouvons pas capables de parler d'élection.
C'est vrai que Premier ministre de facto, Ariel Henry, qui d'ailleurs, faut que nous disions, il y a des suspicions d'implication dans le massacre, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, là. Et il dit à plusieurs reprises que il entamé des discussions pour lui mettre sous pied l'autre conseil électoral provisoire parce que et dans la date 21 septembre 2021, premier bagage que l'IT fait, justement, il a renvoyé ancien conseil électoral provisoire qui était là. Mais nous-mêmes, au niveau de la RNDDH, nous toujours dit, les n'a pas dit encore, nous ne pouvons pas parler de l'élection si nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité pays. En réalité, en Haïti, nous vivons dans un pile incertitude. Le matin, les familles levées, ils décident de sortir, c'est un risque que le prend. Parce qu'elle ne connaît pas si la rentrée la Kaili, si la victime de assassinat, nous sommes parlé là, ou du moins si la victime de kidnapping, tout. Gagné 70% électorat haïtien, zone, on dit dans zone plutôt, 70% zone qui occupée, je ne dis par des bandits armés. Là, nous parlons de gangsterisation, l'État, gangsterisation, pays, ça veut dire pas aucun département géographique pays qui pas gagné au moins un gang armé qui a opéré là-dedans. Là, n'a parlé de territoire, n'a parlé tout en fait de circonscription électorale. Donc, dans condition ça, pas capable gagner campagne électorale inclusive, pas capable gagner moun pas capable sortir à voter et donc c'est bandits qui pourront contrôler l'élection. Deuxièmement, nous sommes dit à l'heure que le président Jovenel Moïse, avant de mourir, t'a dit c'est lui-même qui t'a choisi firme qui pour bailler moun yo 4 pour y aller voter. En réalité, gagner risque de manipulation de données biométriques avec risque de manipulation de données électorales. Donc, nous pas qu'à parler de élection tout, si que pas gagner un audit de dermalogue là. Et troisièmement, bien entendu, et je ne dis pas, nous avons une situation qui est atypique, mais Premier ministre de facto Ariel Henry pas gagné aucune légitimité pour le mettre sous pied un conseil électoral provisoire. Il supposait justement, parce que nous sommes dans une situation atypique, ça, joindre un consensus national, une entente pour nous capables de arriver à un conseil électoral provisoire. Et dernier point de dire, c'est que nous-mêmes dans la société civile, là, nous ne prenons pas à la légère le fait qu'il y ait une suspicion d'implication de Ariel Henry dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Thank you so much. And thanks to everybody who's writing really good questions in the chat. We won't have time to get to all of them, but we're going to try and get through a bunch of them. We may go a little bit after the hour if folks want to stay on. The next question is for all of the panelists. Anyone can answer. How can Haiti's government be made accountable for people's security? Understanding that that's been one of the themes today. Elections is based on security, rule of law is based on people's security. So how can Haiti's government be made accountable for people's security? On a toujours commencé, mettre Mario ou bien l'autre monde qui a ajouté. Et en fait, premier bagage, on commence à mettre Mario? Non, mais commencer, ça va. OK, d'accord, merci. Et donc, premier bagage qui pour faire, il faut que le gouvernement, il faut que l'autorité de l'État changer le mode de gouvernance qui est là. Nous avons un mode de gouvernance qui est basé sur des rapports entre autorité de l'État avec gang armé. Gang armé, yo gagné de très bons rapports avec autorité politique, yo gagné de très bons rapports avec autorité de l'État. Ça, tout autant il pas changé, tout autant mode de gouvernance ça pas changé, nous pas jamais capable de rendre autorité de l'État responsable vis-à-vis de sécurité pour population. Et pour qui ça est-ce que vous voulez gagner un rapport ça avec gang yo? C'est parce que vous pensez que c'est la seule méthode que vous gagnez pour renouveler tête dans tête l'État. Ça veut dire que gang yo utilisez yo à des fins politiques et à des fins électoralistes. C'est le premier bagage là. Deuxièmement, de toute façon, si on a parlé de sécurité, faut que nous garder, faut que nous capables de faire vetting de institutions qui là pour bailler sécurité. Je ne dis pas gagner un pile
dénonciation qui a fait que la police impliquée dans des cas attentatoires aux vies et aux biens, kidnapping, assassinat, etc. Il faut qu'il y ait une enquête qui mène et il faut que tout policier ça qui est impliqué dans la violation de droits humains, yo écarté de l'institution la police là. Et troisièmement, il ne s'agit pas de faire réunion, par exemple, noter que le Canada a fait là, et puis après ça pour dire mais combien de cop, mais qui moyen que nous avons la police là. Nous besoin de la police là moyen, c'est vrai, parce que Jovenel Moïse avec toute partie PHTK d'ailleurs, il a été choisi pour affaiblir la police là et puis renforcer gang armé. Mais toujours est-il que, premièrement, il faut que le rapport ait changé. Et deuxièmement, bien entendu, je ne te dis là, il faut gagner un autre type de gouvernance et il faut gagner un vetting qui fait au niveau de l'institution policière. Là. Maintenant, on va continuer. Oui, je pense que c'est aussi correct. Et l'insécurité politique, les foncièrement politique, est générée par la politique. Parce que le gouvernement ou bien PHTK, Michel Martelly, Jovenel et Ariel, ils voulaient gérer le pays en oppression. Et tout le monde rappelait 10 ans en arrière, et côté moun yo kon sorti, là yo a fait manifestation, ça n'est liberté publique là. C'est dans la zone et la saline. Et donc, c'est là, et dans le quartier populaire, et ils ont concentré la répression. Et tant qu'on belait, bien plus que 4 massacres, et qui fait belait, et belait pas trop loin, et pas question loin, ou belait regardé par les nationales. Donc, l'État n'a pas fait rien. Donc, il n'a pas fait rien, c'est voulu. Et c'est clair, non pas qu'à gagner élection dans une situation comme ça. Et c'est ça, hein, et le comité international, là, comme groupe, et les États-Unis, le Canada a généré, donc pour que ils mettent un monde en place. Et ça, c'est pour nous très important. Et dans le BAI, on a géré ça parce que on a veillé ça, parce que droit de vote moun est très important. Soit elle fait élection, comme on fait campagne, et troisième circonscription pour le président, dans Grand Ravine, même Carrefour. Et c'est très difficile. Nous avons des avocats qui Carrefour. C'est un jour venu, un jour pas fini. Ce n'est pas tout le temps qui fini. Donc, c'est une situation vraiment grave. Donc, même la vie normale, ou pas mener. Donc, ou pas gagner rien qui a fait, sinon que rétabli. Et ça fait me penser ça à bon escient. Les gens ont parlé de opposition de rupture, opposition coupée fâchée, pour rétablir, et on a dit, autorité l'État, et pas de gens qui fait politique avec des gangs armés. Parce que l'État simple pour nous résoudre le problème. Parce que, question ça, je ne dis pas toujours gagner gang armé, mais dans le niveau saltaire, mais où est son volonté délibérée pour ne pas gérer douane et yo quitter porte ouverte pour y un pile munitions passer et un pile armes que Dieu joindre dans mes bandits, c'est des armes palais national, c'est des armes que yo t'ai acheté. Donc c'est un bagage qui foncièrement politique et malheureusement communauté internationale là et a joué là-dedans et pour mettre des gens et pour avoir contrôle et tout le monde connaît et n'importe personne qui dit je ne dis pas tout le monde connaît pour qui ça les États-Unis, le Canada, la France a boumé et pour Kembe Haïti son contrôle et depuis je ne fais depuis tout le temps. Thank you so much. I have a few more questions, but Brian, I don't know if maybe you want to close us out and then we can maybe continue the dialogue for 15 minutes or so afterwards for those who are able to stay. Sure, but I believe that Mario's comments weren't translated onto the English channel. I think he's kind of speaking on the English channel in Creole. So I'll just quickly summarize it. Mario's point was that you can't have that one of the most important accountability mechanisms out there is fair elections.
and that you cannot have fair elections in a country that is controlled by gangs. It sees the gangs as it's a crime problem, but it's also a political problem because you have a government that has a policy of collaborating with gangs. And so you cannot get rid of all the gangs in Haiti right away, but you can replace the government that has a policy of collaborating with the gangs. The problem is that that government is imposed on Haiti by the international community. So I will pass on to the conclusion, and then look forward to the continued discussion for those who can make it. I'd like to thank everybody who made this event happen, starting with the IJDH team led by Sasha, to our translators, Natasha and Natalie, for making language justice become a reality, and of course to Rosie, Michelle, Mario, and Sasha for informing us so well. Most of all, I'd like to thank everyone for coming. Haitians have an expression, "Men en pile chaque palu," or "many hands makes the load light." And we had close to 100 sets of hands join us today, and that kind of power can make a big difference in carrying the load of Haitians' fight for human rights forward. I have 4 suggestions on what we can all do to help carry Haitians' load of democracy and justice. First of all, starting with today, let your friends and colleagues know about this webinar. If you think it was worth listening to, please let others listen to it as well. We'll have a recording available soon that will be on IJDH's website, www.ijdh.org, and we'll have it out on our social media. So please promote it. Second thing you can do is to stay informed. There are many good sources for information on Haiti. And can we get up? I know we had a slide prepared that has the information about the contact information up here. It is for all the organizations. Please, these are some very good sources. There's more. Please do. Please use them to try to keep informed about Haiti. IJDH has a newsletter you can sign up on our website, and that summarizes what's been going on in terms of human rights in the country. And that's a very quick way of staying up to date with only one newsletter a month, one email a month. The third thing is to stay engaged. Many of us that are on this call and with some of our collaborators are developing action alerts, and we hope to have some of those come out soon. Some will be for individuals, some will be such as contacting members of Congress, some will be organizational activities. But we'll send those out to the email list as soon as they're ready, and please keep your eye out for that. I would also encourage any organizations to join the Haiti Response Coalition. Haiti Response Coalition brings together organizations working on a range of issues to share information and initiate collective action. The last thing is please keep in touch. Let us know what you think of this webinar. Let us know any thoughts, suggestions, or questions you have about engaging for Haiti. And again, I'll look forward to the rest of the discussion, but thanks everybody for joining us. Thank you so much, Brian. Okay, so we'll stay for another 10 or so, 12 minutes, just so we can get through some of these really good questions while we have these panelists with us. My next question is to Sasha. The Universal Periodic Review is targeted at the government of Haiti's obligations under international conventions. But we know that the international community is often has a direct role. Excuse me, this is the interpreter. Could you please repeat the question at a moderate pace? Yeah, happy to. Thank you. So the UPR process is targeted at the government of Haiti's obligations under international conventions. But we know that the international community often has a role directly or indirectly in undermining human rights compliance. So how can the international community help to support human rights in Haiti? Thanks, Nicole. So one of the things that we hear from our partners in Haiti, and I think you heard it reflected from our panelists here today,
is that to see meaningful progress on most, if not all, of the human rights issues Haiti is confronting, it needs a government that is invested in its people and their rights, including human rights like justice and accountability and the rule of law. But this is equally true for rights like access to health, which have suffered under the corrupted oligarchical governance in recent years. And the international community, and the US in particular, bear a great deal of responsibility for many of the governance and related structural challenges Haiti faces. And they still have a tendency to try to dictate to Haitians how they should form and run their government. And so right now, one of the best things that the international community can do is to desist from trying to impose its interests on Haiti, however well-intentioned the international community thinks they are. There are Haitians who are doing the difficult work of mobilizing and building coalitions and finding compromise, all in an incredibly challenging economic and security situation, which is itself, in many ways, the legacy of foreign interventions. And the international community, and the US in particular, have been trying to dictate to that process, including by propping up the de facto Prime Minister Ariel Henry and essentially requiring that he be part of any political compromise. And this is even though he lacks legitimacy to be running the country, constitutional or otherwise. This is even though he has played key roles in PHTK governments that have been responsible for undermining democratic institutions in Haiti and undercutting human rights, especially with respect to deepening impunity. And this is even though he is refusing to meaningfully engage with serious allegations that he may have been involved in the Moïse assassination. So stepping back from trying to control a Haitian-led effort to reclaim Haiti's democracy is number one. And number two is that the international community does need to stand in solidarity with Haitians and to embrace a rights-based approach when it does so. And that means, as I mentioned, offering resources and technical assistance, but it equally means examining its own past interventions and its own human rights obligations in Haiti. And whether that means making whole the victims of the UN-caused cholera epidemic that Mario talked about, or repaying the funds that France extorted in connection with Haiti winning its independence, payments that Haiti didn't complete until 1947 and which prevented Haiti from investing in its own people because it was paying France for the value of human beings that France had enslaved. And finally, more specifically in the UPR context, as I mentioned before, the international community can rally around the recommendations that Haitian civil society organizations, like the partners we have here with us today, endorse, and to encourage the government of Haiti to support them. And of course, then to offer the resources necessary to implement some of the items like legal aid and domestic violence shelters that desperately need funding. Thank you so much, Sasha. Michelle, I see that you wrote some of the key recommendations coming from the council on this issue of overcrowded prisons and pretrial detention. I'm wondering if maybe you want to sort of briefly summarize what you thought was the most helpful and how that can sort of, how that might be helpful for your work and your advocacy and what your recommendations are moving forward. I was looking forward to talking about the Haitian government's position to the Human Rights Council. Okay, please talk about that. Yeah. I mean, I thought it was not substantive. It was disingenuous, dismissive, and a continuation of crimes against humanity. I mean, what I put in the message thing is that the government had said that the National Penitentiary, although it doesn't meet the standards of space per person because it's so grossly overcrowded, but saying that some of the newer prisons or other prisons do meet that standard. But the National Penitentiary is 4,000 plus persons, whereas the whole prison system is 11,000 something. So we're talking about almost half of the entire population is still living in these grotesque, overcrowded, 50, 60, 70, 80 people per cell in the dark with no ventilation, no access to water or toilets. So I just wanted to point that out.
The other thing is that, again, the government of Haiti said that, minors are separated from adults, but we know recently that a bunch of minors were stuck in the national penitentiary, which was men, and then the government said, okay, we promise we can move them to the juvenile facility within the month, which is ridiculous. And so that's not offering protection to juveniles. Let's see, and we know that children continue to be sexually abused and experience physical violence from corrections officers or other corrections staff. And then a very important point is, the government of Haiti said, oh, they're working to improve the quality of food for prisoners and that they have a nutrition nurse in the National Penitentiary. But in reality, they have not been providing food. And I know this personally because of my program, Health Through Walls in the prisons. And we have our doctors and nurses in there dealing with contagious and infectious disease. But at the same time, you have so many prisoners becoming very ill from malnutrition and dying over the last, half a year. And as such, we have had to bring food in now and truck it to various prisons for a 3-month period because of the crisis with the gangs, insecurity, families unable to travel to the prison, and prisoners starving in all the prisons because they don't have access to food. So I think that's, that's an urgent situation. And they also assert that they provide full care of sick prisoners is achieved. But how can they achieve that if they don't provide food? You cannot be healthy without food. You can't recover without food. And in fact, without food, you're more vulnerable to get other infections like tuberculosis. So, and the other problem is that, prisoners typically cannot access a general hospital when they have urgent problems. Either the prison says they don't have a vehicle, which I notice they always have tons of vehicles, or the prison, the general hospital doesn't want them. And especially if they're near death, the hospital will bounce them back because they don't want that statistic. So, there's many things. So I think that they did not, fully discuss the problems that they're dealing with and did not really substantiate any progress in any of these areas. Thank you, Michelle. All right, one last question. This is from Bill. Is there any support from members of the Human Rights Council to revise the independent expert on Haiti and human rights? So as many of you will remember, there was Gustavo Gaillon, before that there was Michel Faust, before that I forgot his name, but there's been for many, Michel Faust, sorry. For many years, there's been an independent expert to Haiti. So any discussion about that with the Human Rights Council, and is that something that Haitian advocates think would be helpful to revive? The Moise government ended his mandate, as Michelle mentioned. Also, given the continuing inhumane conditions in prisons, including torture that Michelle has so eloquently described for us, is there support for demand for government of Haiti to invite a visit from the UN Special Rapporteur on torture? And I'm not sure if Haiti has ratified the Convention on Torture, but it has not. It has signed it. Right. So that would be tricky for that. But anyway. Mais je pense que vous soulever une bonne question, mais c'est ça la problématique qui gagne avec les Nations Unies et avec tout organe et diplomatie politique qui englobe. Même question, choléra côté soulevé tout à l'heure, et l'État haïtien non micmac, non entrelacé avec le comité international là, il n'est pas capable de demander pour les Nations Unies réparer et victimes choléra. Donc, des fois, tout, où je n'ai côté, gros pays dans les Nations Unies, ils ont supporté lorsque le gouvernement haïtien n'a pas gagné, on espère indépendance, c'est comme quoi dirait, et la démocratie a tout marché, alors que nous plein massacre. Les Nations Unies, dit même tout,
Au contraire, moi, je pense que nous devons aller plus loin. Et dans ce sens, ça me pense, nous avons essayé de regarder et pour nous travailler parce que je suis sûr que les crimes qu'a fait, c'est des crimes contre l'humanité. Et il faut nous regarder comment nous avons engagé les Nations Unies. Ouais, dans la question ça, parce que ça qui passe la saline, ça va passer Bel Air, ça va passer Cafoufeuille dans tout le pays. C'est des crimes contre l'humanité qu'il y a. Et que je pensais qu'il faut que nous sensibiliser ou bien pousser le Conseil national là pour au moins soit Assemblée générale là pour d'accord, même je te fais pour Rwanda et l'autre, pour que vous menez les gens qui fait ça, qui fait crime sur devant le tribunal international. Donc, il y a un pile bataille, un pile travail qui vous faites, mais diplomatie politique et fort souvent, c'est raison ça même qui fait que le comité international a besoin de choisir des gouvernements perpétuels qui pas qu'à là, les officiers faire ça, couvrir et des gens qui n'ont pas de capacité ou bien qui pour demander les Nations Unies responsables pour choléra, des gens qui n'ont pas dit criminels qui fait crime et contre l'humanité, il faut que juge. Donc, et ça, c'est toute une combinaison et complicité que le comité international a gagné et sous question ça. Mais tout, Nicole, on va permettre moi. Je ne sais pas qui mon opinion, mais il y a des gens qui disent que droits humains, c'est un groupe, c'est un parti politique. C'est une question, peut-être que ces gens n'ont pas compris, ils sont mal formés, ils ont mal compris que droits humains, c'est victime et l'État, c'est l'État qui est responsable pour les droits à l'éducation qui ont droits humains. C'est l'État qui est responsable pour les droits à la santé qui ont droits humains. Et bien là, ou automatiquement devant l'État. Donc, je pense qu'il faut qu'on nous suspende, faut qu'on nous apprenne plus bien comprendre, parce que pour qu'on qui utilité et garder le travail RNDH, des rapports que vous mettez dehors. Pour qu'il n'y ait pas d'autres monde qui vient qui vous dit le contraire. C'est ça. C'est ça pour ta fête. Ça veut dire, je pense que le cap utile le pays, il tape utile tout le monde. Donc, je ne sais pas quoi, et les gens qui pensent là, organisation de droits humains, pas parti politique. C'est parce que ils mal comprennent. Même l'école doit pas enseigner les droits humains, ils mal comprennent. Donc, nous souhaitons qu'il y a cherché plus d'informations et avec webinaire, et il y a plus bien comprendre job organisation de droits humains. Nicole, si je peux rapidement faire quelques petits ajouts. Yes, I was going to have you. Anyway, merci Nicole. Merci un peu, Maître Mario, parce que nous avons aller rebondir sur la question ça. Mais ça m'a besoin d'ajouter quand même par rapport à l'intervention de Michel Cauchon, qui fait de très belles interventions sur la prison. Je voulais souligner pour nous que premièrement, nous gagnons en Haïti un parc carcéral qui a une capacité pour accueillir 3000 personnes. Dans la date 20 janvier 2022, il y a plus passé 11 000 personnes dans la prison. Ça a déjà nous qui l'idée sur comment moun yo dans la prison, dans quelles conditions de promiscuité y a vivre. Deuxièmement, gagné 82% dans la population carcérale totale ça qui a tant de jugement. Ça qui montre nous tout que question droit à garantie judiciaire pas une priorité pour autorité l'État. Et parmi 82% ça yo gagné un pile moun tout qui là depuis 5 ans, depuis 10 ans et que yo poko chambre di yo si yo coupable ou bien si yo innocent. Troisièmement, tout à l'heure, Michel Sot parlait de victimes d'agression sexuelle. Et justement, il y a un cas qui dernièrement s'est passé là en novembre 2019, c'est-à-dire dans la même période qui sont analysées par examen périodique universel là, il y a 11 femmes pour pipiti qui violaient dans la prison civile Gonaïve parce que l'autorité de l'État mettait ni femmes, ni timoun, ni grand moun dans la même prison, sauf dans le département de l'Ouest là. Quatrièmement, maladies contagieuses, tant que gale, gratel, tuberculose, c'est dans toute prison dans le pays que nous jouons, ce qui fait que les gens rentrent dans la prison, l'État mettait vie en danger. Nous avons besoin de faire point ça pour nous gagner une idée générale de comment prisonnier en Haïti, parce qu'en réalité, c'est des traitements cruels, inhumains et dégradants que nous vivons dans la prison. Pas trop longtemps, il y a une vidéo qui a circulé dans le pénitencier national, puis gros prison en termes de capacité d'accueil en Haïti. Côté, il y a un verre qui a marché en prison. Et nous avons déjà connu que des rongeurs, tant que rats,
toujours à marcher en dans prison, ça qui encore constitué un risque pour moun yo qui dans prison. Dernier bagage que m'te besoin dit, il y a un monde, moi quoi était Patrick Guillaume dans le chat là qui te pose une question que nous pas parler de policiers qui mourent. Et moi quand même après rappeler que à chaque fois nous parler de monde qui mourent, nous toujours dit combien de policiers. Par exemple, nous sommes parlé de quantité de monde qui mourent pendant 4 dernières années, nous te dit parmi eux 153 policiers. Et pour janvier 2022 seulement, nous sommes dit 50 monde qui mourent, parmi eux 5 policiers et 2 journalistes. Merci un peu. Thank you. One last question. I'm sorry, I'm keeping y'all here late. One last question. Rosie, I'm wondering, what gives you hope? You are an extraordinary human rights advocate who lives in Haiti, lives in Port-au-Prince with your family. What gives you hope every day to keep doing this work? Oui, premier bagage qui bat nous espoir, en fait, et c'est pas moi seulement, nous c'est plusieurs, merci Nicolas, et nous c'est plusieurs qui choisissent rester en Haïti, qui choisissent vivre en Haïti avec famille nous, c'est-à-dire petite nous avec nous. Premièrement parce que nous croyons que Haïti pas arrêter comme ça. Nous croyons que la communauté internationale là a finalement changé regard, changé politique vis-à-vis de Haïti par rapport au fait qu'il y a fait trop intrusion, trop ingérence carrément dans affaires politiques pays. Et nous étions quoi tout que citoyens, citoyennes, il y a un pile là, il y a un pile bon monde en Haïti, il y a un monde qui croit dans principe et valeur de monde et que yo doit continuer à revendiquer, yo doit continuer bataille pour que effectivement nous gagnions un état de droit démocratique qui mettait en place en Haïti. Moi j'étais cruel parce que n'est pas possible, pour moi-même c'est clair, il n'est pas possible que Haïti reste indéfiniment dans la situation côté là. Et nous pensons que la meilleure façon pour nous montrer que nous croyons dans le pays, c'est rester là, c'est vivre là, c'est bataille là et continuer gourmet pour réalisation et protection et puis respect droit monde en général. Thank you, Rosie. You give me goosebumps. Thank you for all of your work. And thank you, Mario, for all of your work and for being a fearless leader for the human rights community, both in Haiti and abroad, worldwide. Thank you, Michelle, so much for your years and years of defending prisoners and those who've been deported with criminal records. And Sasha, thank you for all of your work. Sasha, you don't all can't see this, but she really helped plan and all of this. So thank you so much for all of your work, Sasha, and putting together this panel, as well as to Christina and others with IJDH for putting this together. Thank you so much for Natalie and Natasha for interpreting. I'm sorry, I speak so quickly. And Brian, last but not least, thank you, Brian, for helping host this and for all of your comments today. There'll be a recording of this. The chat is super full. We can maybe hold this open for a few minutes, go back. Sasha, Michelle, others have posted some recommendations and other points in the chat. There's been a lot of links in the chat. So for those of you who want to get more information, please look through this chat. Also check out IJDH's website. There's so much good information, including the reports. I highly recommend the 2 reports that BAI, IJDH, Arndedayash, Alternative Chance, and others submitted. One is on the justice sector. So much of what was talked about today, it's codified into really precise paper. And then also we didn't get to talk too much about gender-based violence, sexual and gender-based violence, but there's a whole report on that too that I highly recommend. Thanks everybody so much for joining. Brian, any last words? No, okay. Just thank you to everybody. Everybody's been patient enough, so I won't delay you further, but thanks so much and look forward to continuing to collaborate with everybody to move
justice and democracy in Haiti forward. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci en pile, Louis. Bye. Bye. Merci beaucoup.